unexpected joy, Poppy stood outside in the moonlight, shivering a bit at the unexpected cold of the late summer weather. Pulling her shawl more tightly around her shoulders, she stared into the stone cottage before her, hidden where she stood behind the massive oak tree, its heavy branches masking her image. How she longed to enter and see the people who resided therein, how much she missed them, but she knew she could not go inside. No, she could never return home. Despite the fact that things had now turned around completely for her. And she had a home and a family who loved her, she could never return to her original home. If her mom and siblings knew the truth, for the rest of her life she would wear the shame for what she had done and it would carry over to her family. She had done the forbidden, she had had a baby out of wedlock. It had been 1 year and 11 months since Poppy had seen her mom and 5 siblings. She'd left home once her stomach had begun to swell, fearing others would notice her condition. She did not want to bring shame and embarrassment to her widowed mom, who was already struggling and working so hard as a laundrywoman to secure a roof over their heads. No, it wouldn't do for her to have stayed and broken her dear mom's heart with the news of her pregnancy. So, she had instead struck out on her own even though at the time, she didn't know where she would go or to whom she would turn for help. The year was 1884, and Poppy was only 17 years old when she learned of her pregnancy. She knew she wasn't ready to be a mother, but that was not going to stop her from becoming one. She had loved Jamie and foolishly believed all the lies he'd told her before she'd lain with him. In her naivete, she had assumed Jamie would be eager to marry her and excited about the wee one, but foolishness had been hers to claim as her own. Jamie had refused to even acknowledge that the baby was his. Instead, he had cruelly accused her of hopping from man to man and called her names that to this day she would not repeat even to herself. She had cried herself to sleep many a night before she had packed her meager belongings and headed out, unsure what path lay before her. The only note that she'd left her sweet mum had been, "Mummy, please don't worry. I have a housemaid job in Cornwall. I'll be back one day. I love you, Mummy." Of course, none of it was true beyond the fact that she did love her mum. She had no job and no place to go. The only money she had to her name were the few coins she had earned in the last 2 years from sewing handkerchiefs for young girls, who were to be married. If she were frugal, the coins would cover about a month's lodging and food. It was when she'd run out of money even for the worst lodging and the least amount of food, that she'd sat in the streets with her hand out, begging for help. It was on the 4th day that she had not eaten beyond a glass of milk someone had given her in pity, and it was then that she had become far too weak to even ask for help. As she leaned against a building, an older woman had stopped by her side to inquire as to her well-being. The woman had just exited the butcher's shop and carried a small package. "Are you unwell, child?" she had asked, her voice laced with concern, knowing it was all too obvious that she was with child despite her thinness. Poppy had looked at the older woman, immediately thinking of her own mum, and tears had sprung unbidden, falling from her large blue eyes. She had been so strong for so long. And now she was not actually crying for herself, but for her sweet, unborn bairn. She knew the lack of food was harming the child she bore. "Ah, sweet child, don't cry," the woman had implored Poppy, concern clearly etched across the wrinkled face and deep within the green orbs. "Can you stand, dear? Here, let me help you." She reached out an arm in hopes of helping Poppy rise to her feet. Slowly and painstakingly, Poppy was able to stand, cradling her small baby as she did so and holding onto the woman's arm tightly. The tears came full force as she did so and rolled down her reddened, dirty cheeks. "Sweet child, you mustn't cry, it will make you sick. Come along, child, and we'll get some good hot food in you. Can you walk a bit?" Poppy had nodded and hobbled along beside the older woman. She still remembered that there was no judgment in the old woman's eyes, only concern and something more that she had not been able to lay a name to at that moment in time. Slowly, the two had made their way on a path that led out of the town to a small cottage situated on the outskirts of the village. Poppy remembered thinking it was the most beautiful home she'd ever laid eyes on. With the exception of her own, which was very far away, of course. Once inside, the woman made Poppy sit at the table while she pulled together a plate of cheese, bread, and fruit from the cupboard and then poured a very large glass of milk. Niềm vui bất ngờ. Poppy đứng ngoài ánh trăng, có chút rùng mình vì cái lạnh bất ngờ của tiết trời cuối hè.
Kéo chiếc khăn choàng qua vai chặt hơn, cô nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bằng đá trước mặt khuất nơi cô đứng sau cây sồi to lớn, những cành nặng trĩu che khuất hình ảnh của cô. Cô khao khát được vào và gặp những người cư trú trong đó biết bao, cô nhớ họ biết bao nhưng cô biết mình không thể vào trong. Không, cô ấy không bao giờ có thể trở về nhà. Mặc dù mọi thứ đã hoàn toàn xoay chuyển đối với cô, và cô có một mái ấm và một gia đình yêu thương cô, nhưng cô không bao giờ có thể trở về ngôi nhà ban đầu của mình. Nếu mẹ và các anh chị em của cô ấy biết sự thật trong suốt phần đời còn lại của cô ấy sẽ mặc cảm xấu hổ vì những gì mình đã làm và nó sẽ mang lại cho gia đình cô ấy. Cô đã thực hiện điều bị cấm, cô đã có con ngoài giá thú. Đã 1 năm 11 tháng kể từ khi Poppy nhìn thấy mẹ và 5 anh chị em của mình. Cô ấy đã rời nhà khi bụng bắt đầu sưng lên vì sợ người khác nhận thấy tình trạng của mình. Cô không muốn mang lại sự xấu hổ và xấu hổ cho người mẹ góa bụa của mình, người đã vất vả và làm việc vất vả với vai trò một người phụ nữ giặt là để đảm bảo một mái nhà trên đầu họ. Không, cô ấy sẽ không ở lại và làm tan nát trái tim người mẹ thân yêu của mình khi biết tin cô ấy mang thai. Vì vậy, thay vào đó, cô ấy đã tự mình đi ra ngoài mặc dù vào thời điểm đó, cô ấy không biết mình sẽ đi đâu hoặc tìm đến ai để được giúp đỡ. Đó là năm 1884, và Poppy mới 17 tuổi khi cô biết tin mình mang thai. Cô ấy biết mình chưa sẵn sàng để làm mẹ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản cô ấy trở thành một người mẹ. Cô ấy đã yêu Jamie và tin tưởng một cách ngu ngốc tất cả những lời dối trá mà anh ấy đã nói với cô ấy trước khi cô ấy gắn bó với anh ấy. Trong sự ngây thơ của mình, cô đã cho rằng Jamie sẽ háo hức kết hôn với cô và vui mừng về một người con gái nhỏ, nhưng sự ngu ngốc của cô đã tự nhận mình là của riêng mình. Jamie thậm chí đã từ chối thừa nhận rằng đứa bé là của anh ấy. Thay vào đó, anh ta đã buộc tội cô một cách tàn nhẫn vì đã nhảy từ người này sang người khác và gọi tên cô mà cho đến ngày nay cô sẽ không lặp lại ngay cả với chính mình. Cô đã khóc đến mất ngủ nhiều đêm trước khi cô thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình và đi ra ngoài, không biết con đường nào sẽ nằm trước mặt mình. Lời nhắn duy nhất mà cô ấy để lại cho người mẹ ngọt ngào của mình là: Mẹ ơi, xin đừng lo lắng. Tôi có một công việc giúp việc nhà ở Cornwall. Tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa. Con yêu mẹ. Tất nhiên, không điều nào đúng ngoài việc cô ấy yêu mẹ mình. Cô không có việc làm và không có nơi nào để đi. Số tiền duy nhất cô đứng tên là số tiền cô kiếm được trong 2 năm qua từ việc may khăn tay cho các cô gái trẻ sắp kết hôn. Nếu cô ấy tiết kiệm, số tiền này sẽ trang trải cho chỗ ở và thực phẩm của 1 tháng. Đó là khi cô ấy hết tiền cho dù ở chỗ ở tồi tệ nhất và ít thức ăn nhất, cô ấy đã ngồi trên đường với tay và cầu xin sự giúp đỡ. Đó là vào ngày thứ 4, cô ấy đã không ăn quá ly sữa mà ai đó đã đưa cho cô ấy trong sự tiếc nuối, và sau đó cô ấy đã trở nên quá yếu để thậm chí có thể yêu cầu sự giúp đỡ. Khi cô dựa vào một tòa nhà, một người phụ nữ lớn tuổi đã dừng lại bên cạnh cô để hỏi thăm sức khỏe của cô. Người phụ nữ vừa ra khỏi cửa hàng bán thịt và mang theo một gói nhỏ. Con không khỏe sao, con, cô hỏi, giọng đầy lo lắng. Biết rõ ràng rằng cô ấy đang ở cùng một đứa trẻ mặc dù cô ấy gầy, Poppy đã nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi, ngay lập tức nghĩ đến mẹ của mình. Và những giọt nước mắt tuôn rơi không kìm được, rơi từ đôi mắt xanh to tròn của cô ấy. Cô đã mạnh mẽ quá lâu, và bây giờ cô ấy không thực sự khóc cho chính mình, mà cho đứa con ngọt ngào chưa chào đời của mình. Cô biết việc thiếu thức ăn đang gây hại cho đứa con mà cô sinh ra. À con yêu, đừng khóc, người phụ nữ van nài Poppy, sự lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và sâu trong những quả cầu màu xanh lá cây. Em có thể đứng được không, em yêu? Ở đây, hãy để tôi giúp bạn. Cô ấy đưa tay ra với hy vọng có thể giúp Poppy đứng dậy. Một cách chậm rãi và cẩn thận, Poppy đã có thể đứng, bế đứa con nhỏ của mình như vậy và ôm chặt lấy cánh tay của người phụ nữ. Những giọt nước mắt tuôn trào khi cô ấy làm như vậy và lăn dài trên đôi má ửng đỏ và bẩn thỉu của cô ấy. Con yêu, con không được khóc, điều đó sẽ khiến con phát ốm. Đi thôi, con, và chúng ta sẽ nhận được một số thức ăn nóng hổi cho con. Bạn có thể đi bộ một chút không? Poppy gật đầu và tập tễnh đi theo bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi hơn. Cô vẫn nhớ rằng không có sự phán xét nào trong mắt bà lão, chỉ có mối quan tâm và điều gì đó nữa mà cô không thể đặt tên vào thời điểm đó. Một cách chậm rãi, cả hai đã đi trên con đường dẫn ra khỏi thị trấn đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô ngôi làng. Poppy nhớ mình đã nghĩ đây là ngôi nhà đẹp nhất mà cô từng đặt mắt tới, ngoại trừ ngôi nhà của cô, dĩ nhiên là rất xa. Khi vào bên trong, người phụ nữ bắt Poppy ngồi vào bàn trong khi cô ấy lấy một đĩa format bánh mì và trái cây từ trong tủ ra và sau đó rót một ly min rất lớn.